সুজল টেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের বিষয় হচ্ছে ক্যামটেসিয়া স্টুডিও 8 দিয়ে কিভাবে সাবস্ক্রাইব বাটন তৈরি করবে। তাহলে আর দেরি না করে চলুন স্ক্রিনে দেখে নেওয়া যাক। আমি কিছু পিকচার ক্রোম ব্রাউজার থেকে ডাউনলোড দিয়ে রেখেছি, আপনারা আপনাদের মতো করে নেবেন, সমস্যা নেই। ইনপুট মেট এরপর আমার চ্যানেলের লোগো ট্র্যাক 1-এ আনবো। আনার পর সাইজ বলতেছে 1280x720, কালার হোয়াইট, ওকে। দেওয়ার পর এটা একটু সাইজ করে নেব ভিজুয়াল প্রপার্টিসে গিয়ে। এখানে অ্যাড অ্যানিমেশন, এখানে গিয়ে সাইজটা আমি এরকম রাখবো। এরপর সাবস্ক্রাইব বাটন, এটা একটু দিলাম, এটা একটু উপরে দিই। দিলাম। এরপর ট্রান্সলেশনে গিয়ে এটা আমি দেবো, কারণ আমার এটা প্রয়োজন। দেওয়ার পর দেখা যাক। এরপর এইটা নেব, এটার প্রয়োজন আছে। এখানে আবার একটা অ্যানিমেশন সেট করব, অ্যাড অ্যানিমেশন। এইভাবে নিয়ে যাবেন, যাওয়ার পর এটা একটু বাড়িয়ে দেবেন। দেখা যাক। তারপর হচ্ছে এখান থেকে এই সাবস্ক্রাইব বাটনটা আনবেন। কপি ভিজুয়াল প্রপার্টিস, পেস্ট ভিজুয়াল প্রপার্টিস, ওকে। দেখি কিরকম হয়। তারপর হচ্ছে বেল বাটন আনবেন। বেল বাটনটা এখানে সেট করে দেবেন। এখানে সাইজটা ঠিক করে নিতে হবে, ভিজুয়াল প্রপার্টিস, এইরকম সাইজ। আরো একটু এইদিকে দিতে হবে। তারপর হচ্ছে এখানে আবার একটা অ্যানিমেশন সেট করে নেবেন, নিয়ে এটা ধীরে ধীরে এই জায়গায় নিয়ে যাবেন।
যাওয়ার পর ওকে। আবার দেখি, এটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর এখানে আবার একটা বেল বাটন নেবেন। এটা ভিজুয়াল প্রপার্টি, কপি ভিজুয়াল প্রপার্টিজ, পেস্ট ভিজুয়াল প্রপার্টিজ। ওকে, এটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। এখানে আবার একটা অ্যানিমেশন সেট করতে হবে। এখানে অ্যাড অ্যানিমেশন, সাইজ ছোট করে দিবেন। ওকে, এটা একটু ছোট করে দিবেন। তারপর হচ্ছে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্যান্সেলেশন, এটা এই জায়গায় সেট করে দিবেন। দেওয়ার পর হচ্ছে লোগো, ওতে আরেকটা অ্যানিমেশন সেট করে দিবেন, অ্যাড অ্যানিমেশন। তাহলে দেখি একবার, এটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। ওকে, এরপর হচ্ছে মাউস বাটনটা ক্লিক দিন, যেখানে যেখানে আমার প্রয়োজন পড়বে সেখানে দেব। তার আগে হচ্ছে এটা আমি গ্রুপ করে নিই, কন্ট্রোল জি। এখানে সেট করে দিবেন। এখানে আরেকটা সেট করে দিবেন। তাহলে বন্ধুরা, আমার এটা ভিডিও ছিল। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না।